Welcome to News at Marian. I am CHRISTY bringing you the latest update from the news desk. Eco-friendly shopping in Kuttikkanam. Kerala Forest Department set up Eco Shop in Pine Forest area. Marian's MCMS department organizes RJ Hunt on Thursday in association with Radio 90 FM, Kanjirapalli. Department of Communication and Media Studies organizes international seminar on AA and media, opportunities and ethical challenges. Idiki and Pathanamthitta districts struggles with the man-animal conflict. Tanzanian agriculture students visit Communication and Media Studies department as a part of cultural exchange program. Marian College Kuttikkanam hosted a 3-day national level cultural workshop on January last year. News in details. The Kerala Forest Department is setting up an Eco Shop in Pine Forest area in Kuttikkanam. The tourists can purchase forest produce at a low cost, says the department official. For more details, our reporter George Thomas is joining with us. George, what more do you want to add? Krishna, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാനം പൈൻ ഫോറസ്റ്റുള്ള എക്കോ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ്. ഇവിടെ ഹരിത ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ചിൻ്റെ റേഞ്ചർ ഓഫീസറായ ബെന്നി സാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും. സാർ, നമുക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് തേക്കടി. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമീപഭാവിയിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള പരുന്തുംപാറ അല്ലെങ്കിൽ പാഞ്ചാലിമേട്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇടത്താവളം എന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പൈൻ ഫോറസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ ഗുണമേന്മയുള്ള വനവിഭവങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക, അവർക്കുള്ള ലഘുഭക്ഷണങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പെരിയാർ വെസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ്റെ ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ പക്മാർക്ക് എന്ന നിലയിൽ പക്മാർക്ക് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു എക്കോ ഷോപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ AK ശശീന്ദ്രൻ അവർ നാളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ഡിവിഷൻ്റെ എക്കോ ടൂറിസം പരിപാടികളും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ക്യാമറമാൻ അജിനോടൊപ്പം ജോർജ് സൈനിങ് ഓഫ്. Department of Communication and Media Studies, in association with Radio 90 FM, Voice of Amal Jyoti, is conducting an intercollegiate RJ Hunt on 6th February at Marian College Kuttikkanam. RJ Abarna, RJ Arya, RJ Ali and RJ MARIYA are the talented RJs leading this program. All interested students are invited to register on or before 5th February. For more details, student coordinator Ankita is joining with us. Ankita, am I audible to you? Hello. Ankita, share your insights. Okay, so the Department of Communication and Media Studies in Marian College Kuttikkanam, along with Radio 90 FM, is going to conduct a RJ Hunt on 6th of this February. This RJ Hunt is open for all college students in Kerala and also for the students in Marian. And this program is a very good opportunity for all radio lovers who can shine as RJs. And the registration link for the program is open and anyone can register with the link. The program is on 6th February and students are very excited to participate because they can shine with their voice. Okay, thank you Ankita for joining with us. Department of Communication and Media Studies, in association with Lincoln University College Marian Research Center, is conducting an international seminar on AA and media opportunities and ethical challenges on February 17th, 2025. Edran Kadaran, Professor of Neuro-Linguistics in Chicago University, will inaugurate the seminar. Professor Dr. Manuel Selvaraj Bixi, Lincoln University, Malaysia, and Administrator Reverend Father Joseph Pongananam will deliver felicitation speeches. The eminent speakers include Professor Dr. Achut Sankar S. Nair, Sunil Prabhakar, and Dr. Sunil Job. For more details, our reporter Sona Thomas is joining with us. Sona, am I audible to you? ഹലോ ക്രിസ്റ്റി, കേൾക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് AA ആൻഡ് മീഡിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന സെമിനാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്ററായിട്ടുള്ള അക്സയോടൊപ്പമാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അക്സയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. നമ്മുടെ മരിയൻ കോളേജിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 17 AI ആൻഡ് മീഡിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് സെമിനാർ നടത്തുകയാണ്. നമുക്കറിയാം AI ടൂൾസൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ കാലത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ AI ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഈ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ആസ്പദീകരിച്ചൊരു സെമിനാർ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ
പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷിക്കാഗോ ഫോമർ പ്രൊഫസറായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ എതിരൻ കതിരവൻ സാറാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ശശി തരൂർ സർ നമുക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കും. നമ്മുടെ സ്പീക്കേഴ്സായിട്ട് ലിങ്കൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മാനുവൽ സെൽവരാജ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള ഫോമർ ഹെഡായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ അച്യുത് ശങ്കറും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു അക്സ. There has been man-animal conflict in Western Ghats, particularly in Idukki and Pathanamthitta district. Many animals are straying into the human habitation for search of food and water. Many people had been attacked by wild animals. In Idukki district, 7 people were killed last year in wild animal attack. The native of the high range are now agitating against the government, demanding protection from the wild animals. The opposition party under the leadership of opposition leader V.D. Sadishan is now on the protest march in the high ranges against the government laxity in addressing the problem. A 7-member team of Tanzanian agriculture students visited Department of Communication and Media Studies as a part of cultural exchange program. The team was led by Father Alvin, who has popularized the 1-acre integrated farming in Tanzania and in Mangalore, India. Cultural exchange marks Tanzanian visit to Marian College. A group of 7 visitors from Tanzania recently visited the Department of Communication and Media Studies at Marian College Kuttikkanam. They showcased their vibrant cultural heritage through traditional songs, mesmerizing the students and faculty. In return, the students performed a traditional dance and sang 2 songs highlighting Kerala's rich culture diversity. The Tanzanian group in Kerala to study organic farming, a field that has gained significant importance in recent years. This culture exchange marked a memorable moment in their journey, fostering a sense of camaraderie and mutual understanding. Marian College Kuttikkanam hosted a 3-day national cultural extravaganza in collaboration with the Lifelong Learning and Extension Department in Marian College and the South Zone Cultural Center under the Union Ministry of Culture. Artists from across the country representing nearly every region of India participated in this event. The 3D National Cultural Workshop Savada, hosted by the Marian College Student Council in collaboration with the Life Learning and Extension and the South Zone Cultural Center, was a grand success. The 3-day extravaganza showcased India's rich cultural heritage through vibrant performances and engaging national-level workshops. The cultural event witnessed mesmerizing performances by 150 artists across the country, representing nearby every region of India. Artists from the state of Assam, Jammu and Kashmir, Telangana, Kerala, Lakshadweep, Uttar Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu showcased their talent. Headlines once again. Eco-friendly shopping in Kuttikkanam. Kerala Forest Department set up Eco Shop in Pine Forest area. Marian's MCMS department organizes RJ Hunt on Thursday in association with Radio 90 FM Kanjirapalli. Department of Communication and Media Studies organizes international seminar on AI and media, opportunities and ethical challenges. Idukki and Pathanamthitta district struggles with a man-animal conflict. Tanzanian agriculture students visit Communication and Media Studies department as a part of cultural exchange program. Marian College Kuttikkanam hosted a 3-day national level cultural workshop on January last week. Today's news bulletin ends here. I am CHRISTY signing off.